परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् शिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुतसकलनिगमागमसारभूत द्राविडवेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्रचामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पाण्ड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महान्धकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम् अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत
कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणिपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन विजयी भव जय जय। கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம் இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாங்கும் காலத்தில் தகதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் கூட்டன நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா சபையினில் காட்டுதல் மட்டுமா நடனம் நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம் மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம் சிகு சிகு உடையினில் விறு விறு நடையினில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம் கிங்கினி ஓசையில் பொங்கிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம் எல்லையில்
ஆசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாங்கும் காலத்தில் தக்க திமிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் பிள்ளை கூட்டன நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா நாட்டிய சபையினில் காட்டுதல் மட்டுமா நடனம் நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம் மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம் சிகு சிகு உடையினில் விறு விறு நடையினில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம் கிங்கினி ஓசையில் ஒன்றிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம் எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா
पूतने नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis, Shri Mahants, Mahants, Tanidar, Kotari, visitors, viewers, Kayakalpa Yoga participants, Kailasas e-Gurukul students, Kailasas NHU students, all the living and practicing Hindus from all over the world. I welcome all of you with my love and respects. Paramashiva's message directly from Sri Kailasa. Listen. Being of Paramashiva is a definitive existence all the best things and auspiciousness you can imagine and beyond your imaginations manifest from the being of Paramashiva. The whole existence of the cosmos becomes alive, comes to exist because of the being of Paramashiva. Listen carefully. The whole science I am going to teach you, the whole alchemy process I am going to do is absolute integrity, honesty and truth based. Cosmically, how things exist as it is, I am opening it up in front of you. Listen carefully. As it is, I am opening it up in front of you. Listen. The multi-dimensions and various dimensions existence as it is without adulterating or interpolating or adding
any self-serving motives or goals, as it is absolute integrity to Paramashiva, I am manifesting. I am opening it up. Listen carefully. I want all of you to understand few fundamental principles. My needs are very less. I only need freedom to reveal the truths as it is without being attacked by anti-Hindu elements. Understand? I'll give you one example. Cosmically, actual Naraka or Swarga described by Hindu Veda Agamas and Puranas, or as it exists, is totally different from how the Western religions describe hell and heaven. Listen. Western religions tell, if you don't believe in their religion, you go to hell. But in actual Naraka, you don't go to Naraka if you don't believe in some principle. If you break the cosmic law of karma, then you go to Naraka. Not by believing in something or not believing in something. No. So the whole cosmical truth I am going to reveal as it is. I need freedom for that only. All the anti-Hindu elements, you see, anti-Hindu elements are multi-level. Some are having a different religious idea, so they want to attack the Hinduism. Without realizing Hinduism is not some ideology or faith-based, it's a truth-based. It is Sanatana Dharma, truth-based reality as it is. Second, some of the political ideologies have vested interests against Hinduism. They can't thrive, flourish, survive if the Hindu ideas are spread all over the world. So understand, these vested interests, they are so well organized, criminal gang. They can infiltrate into any organization and destroy it from inside. That's the biggest lesson I learned in last 20 years. They can infiltrate and act as devotees and insiders even for 5-6 years, or do drama for years together and create fake stories, fake narratives, do the crime and create evidences against the organization. They can do every criminal acts. I have seen, oh God, what movies are showing. Agents, spies, all that is too small, too little. I have seen the implants in our Sangha. How they, oh God, how well they are organized and cunning in their strategies and bring down the Sangha from inside. Of course, by the grace of Paramashiva and protection of Mahakala Bhairava, this time I won the game. They are not able to destroy me and they can't destroy me anymore. It's all done deal now. Understand? I wanted all of you to know Kailasa is real and it has happened.
Because I do not need much other than the simple freedom to tell the reality and truth as it is. Teach the sciences as it is. And what I needed also, I have achieved it now. I have it. Everything is done. So, I am going to give all the gifts from Kailasa as a gift. I am not interested in monetizing. I am telling you really. I am not interested in monetizing. You will be surprised to listen to my next announcement. I will not accept even Guru Dakshina, any money from any of you before the program ends. Only after the program ends, I am going to accept. So there is no fee or money or Guru Dakshina you pay and then enter the program. No. Because I am not interested in monetizing. But I am highly interested in protecting the Sangha. I don't want criminals. I don't want cunning fellows. Strategically, see, multi-level I have seen. This double-faced. One side they will say, oh Swamiji, you are great, I am devoted to you. I am absolutely committed to you. That side they will go and say, hey, I'll get you a lot of information. Wait. And then they will try to see which side is winning the game. Then they will side up with that side. Using me for their social prestige. All kinds of cheap people I have seen. I am only now evolving a structure to protect myself from this cheap gang. They come, eat our food, enjoy our hospitality, and they want to be a committed sannyasis powers. See, when you are committed and trained sannyasi, certainly you get some rights, powers. They want those powers, but they want to be treated as guests. Hinduism has a set of principles. For sannyasis, separate set of principles. For grihasthas, separate set of principles. For administration, separate set of principles. They run riot and eat, snatch, steal, do everything inside the organization and destroy, and then they go out and abuse and attack the organization, Sangha. I have seen all these kind of cheap people. I only wanted to protect Kailasa and Sangha from this gang. So I am making it very clear. I will not deny Paramashivoham. Level 2 for anyone for economical reason. No. Money cannot be the reason why you should not have Paramashiva in you. No. Money is just social. But I am also very clear. I do not want the sick and broke, robber, rowdyist, racist gang who have deep vengeance against Hindus. The racist gang, I don't want that racist gang to enter into the Sangha and run riot on my innocent, loving space. Please understand, every time when I come out of Samadhi, I am absolutely in the space of completion, radiating love, compassion, hospitality for ages.
For thousands of years now, Hindus have been destroyed because of their love, compassion, hospitality. I don't want that to happen again. I want to keep the Kailasa alive. I want to keep the Sangha alive. I don't want these demons and devils, Rakshasas and Rakshasis. Enter into the Sangha and destroy the Sangha. Attack the Sangha from inside and outside. How many multiple layer illegal things they have done. But unfortunately, we don't have time to fight with all of them because we have too important work to do. See, for example, you have a medicine for corona and 10 people are about to die. Will you have time to go and give that medicine to all of them? Or somebody who has stolen the copyright of the patent right of the medicine, you will have time to go and fight with them in the court. Naturally, my first priority is give that medicine and save the people. Not to go and fight with them who has taken the patent right or copyright, stolen it, and trying to make it on their own, monetize it. No, I don't have time for that. I have to save people. I have to give this great conscious breakthrough to people. I have been attacked too much, but by the grace of Kalabhairava, Paramashiva's grace and Kalabhairava's protection, I am saved and Kailasa has happened. Listen carefully. I want all the devotees to understand and start protecting, defending Kailasa everywhere. I do not want money to stop anyone coming and attending this program, but I want absolute commitment, integrity and commitment from people. So I am evolving a system. Unless you pay, you don't sit, attend with respect or involvement. You take things for granted. You abuse it cheaply. Anything comes free, you use it and throw it like a toilet paper. I think now the toilet paper is too valuable because of Corona. I do not want people to take this whole Paramashivoham process for granted. Same way, I do not want people to be stopped because of money, because money is man-made. Listen. All this, after considering intensely and sincerely, I want to open the doors to all the beings of the universe. See, just because you criminals and demons came and demolished, attacked, I cannot shut my door.
I will continue to be hospitable and keep myself available to the whole world. Understand? It is my responsibility to make the whole world manifest being of Paramashiva. Same way my responsibility to protect Kailasa from demons, devils, Rakshasis and Rakshasas. I am opening the doors of Paramashivoham to all the beings. Many people are asking that it is too soon. Only yesterday I announced on 20th I am going to start. Please give us 2-3 days to prepare. Till 27th I will allow participants to come inside. Till 27th I will allow participants to join. But I recommend you start from 20th. You start joining as early as possible. Because every day is going to be intense super alchemy process. Understand, fundamentally, literally the being of Paramashiva I am going to manifest. Inside you, literally you will start flowering and understanding the whole cosmos and manifesting the powers. As I said, this one example, in really the Naraka, there is no such thing as if you don't believe in some religion, you go there. No. You will be pushed there. No. If you break the cosmic principles, cosmic law, the cosmic existence, then naturally you go there to detox yourself and evolve yourself to the next level. Same way, just because you believe in somebody or some principle, you don't go to heaven, Swarga. No. If you are celebrating the cosmic principle, cosmic existence, you reach Swarga, heaven. Understand the fundamental truths of life.
Fundamental truths of life is reality based, not religion based, not any faith based. It is straight, honest integrity and facts and the truth as it is. I have seen people feel heroic when they abuse somebody or attack some big guy, and just to enjoy that heroic feeling, arrogance, ego satisfaction, they abuse without knowing whom they are abusing. I tell you. I don't care about their abusing, but I don't want them to destroy Kailasa or Sangha, because this is too precious for the humanity. Kailasa or Sangha is too important, too precious for humanity. It's with tremendous tyaga this Kailasa revival has happened. That is why I am so cautious and careful. See, anybody who is recommended by any SJP Yajamans or Karta that this person is not capable of paying but sincere seeker, please allow, that person will be allowed. Listen carefully. That SJP Yajaman or Karta who recommends should declare their integrity to me and to the Sangha in clear written email. Any SJP Yajaman or Karta can recommend anyone for the program either to reduce the Guru Dakshina or completely make it zero. No Guru Dakshina. I'll gladly accept. I don't have any problem because all of you have supported the Kailasa happening. And I am here to share with the whole world these gifts from Kailasa. I am only finding a balance between to keep these demons out. Actually, if I would have made all the programs in the Adinam paid, even nominal amount, including the Adinavasi training, Sannyas training, everything, we would have had quality people. We would not have had these implants, demons, devils. We would have had less number of detractors. And we would have been doing our work more focused. Even Kailasa, once the address is announced and I start the public darshan, it may be $1, but every day people have to get visa to enter into Kailasa. It may be less than $1 or 10 cents. But every day they have to get visa. By paying maybe 10 cents or $1, they have to get visa. So that I avoid the detractors and implants, cheap, sick, broke gang coming and gathering and attacking internally or from externally. I've evolved now perfect system. This Paramashivoham I don't want anyone to miss due to money, but I don't want any demons, devils, anti-Hindu gang and racist gang, anti-Kailasa gang to enter
and create any mess internally or externally. I am making it very clear. So any SJP Yajaman or Karta, you have to send a clear email declaring your integrity to me and to the Sangha. With that integrity declaration, anybody you recommend that this person is sincere seeker, he will enjoy the program, he will neither create any trouble inside or outside, or any lawfare, any other mess. He is not able to pay money, he doesn't have money for Guru Dakshina. Please allow him free or reduced. Anything we accept. We will immediately give yes. There will not be any problem. There will not be anything stopping, because I am not interested in monetizing. I am interested in giving to the whole world. I am only interested in protecting the Sangha. I don't want people with no interest just checking out. If you want to check out, watch the videos and check out. Watch my satsangs and check out. I don't have time for you to come here to the program to check out on me. No. Program is the alchemy process where the committed, sincere seekers go through the process with me. I don't want these people to come there and check out and next day disappear, because we need to prepare the infrastructure everywhere, all over the world. So I don't want insincere people, and same way I don't want anti-Hindu gangsters, the rowdies, racists, terrorists. Anti-Hindu terrorists, I don't want anti-Hindu terrorists. See, fundamentally, this Paramashivoham process is like a core of your being will be implanted with Paramashiva's space. You will become pregnant with Paramashiva, and he starts manifesting in you, and you become him. Fundamentally, he is being manifest in your being. It will be an extremely pleasant, blissful, cosmic, orgasmic, ecstatic flowering of the being and manifestation of powers. Not just state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, the very core of Paramashiva, being itself will manifest. Paramashiva feels world is ready for this science. It will all be done as per the guidance of Akasha Bhairava. Whether announcing the program yesterday or the structure of Guru Dakshina, everything is directly
from the guidance of Akasa Bhairava. I am evolving a structure where you know you have paid and you should be committed and attending sincerely. Your hard earned money you have given as Guru Dakshina, you should attend. You should have that involvement, intensity. Same time, I do not want people who don't have money to be stopped. So I am evolving a structure where even Mahants and Shri Mahants, even if you are not SJP Yajaman, our Mahants and Shri Mahants, heads of the Sangha, can start recommending. And anybody who is regularly volunteering, we know them, they are sincere devotees. Those people also can apply. I am trying to make 10,000 people manifest, 10,000 beings manifest. It doesn't need to be human beings alone, it can be even pets. 10,000 beings to manifest Paramashiva, so we can give a superconscious breakthrough to the world. So the structure I am evolving is, before you enter to the program, I'll allow from 20th, 27th, these 7 days, anytime you can join. But once you join, you have to attend to the program sincerely. You cannot go in between and come. It has to be sincere commitment. Understand, nobody will be exempted from sessions. Sessions have to be attended, because step by step, first the Ganapati will be invoked, then Bhairava for purification and detox, that Mahabhairava, Akasa Bhairava. Then the various Kailasas beings, Nandi, then Paramashiva himself. So this step by step process cannot be missed. Once you enter, you have to complete it till the April 4th. So before you enter itself, the commitment is very clear. You are either coming by the SJP recommendation quota seat, no problem. Or you are committing, this is what is your Guru Dakshina, you write a check and give, but we will not accept. We will keep that, because in Hindu tradition, only after the knowledge is given, after the initiations are done, everything is completed, your Guru Dakshina will be accepted. So after the whole program, April 4th, we will give the checks back to you. Then you offer it traditionally as Guru Dakshina. And if you don't want to offer and take it back, you can take it back. I don't have a problem. I don't have a problem. Understand this whole game. You will have to give, but I will not accept. I will not accept. I will keep it there with you only. And after the program is done, from April 4th, I will be concluding the program. From April 5th to April 14th, the 10 days I will be available to accept your Guru Dakshina.
After the program, if you say, I don't want to pay, I'm taking my check back and going, I don't have a problem. Because Hindus, we function based on the simple integrity and commitment. And we don't have. No guru binds disciple legally the education loan. No. And no disciple cheats guru in Guru Dakshina. Understand? Even Karna, he lied to Guru about his community. Actually, he did not lie. He just told the fact, but he himself do not know it is a fact. That is the only thing he has done. See, he was thinking, he was told he is born for Shudra, but actually he is Kshatriya. In a way, I think Surya's son, Karna is Surya's son. He must be considered as a Brahmana or the son of Deva. So he is not even a Kshatriya. He is born for Deva. So anyhow, but he did not tell what he knows as a fact to Parasurama. That's the only mistake he did. But even then, he did everything to pay his Guru Dakshina to every guru from whom he learnt. Whether Arjuna or anyone. So understand that Hinduism does not have that education loan concept. You are bound legally. No. Everything is spiritual connection. And spiritual feeling connection. That is why I cannot even fathom somebody coming inside the Sangha and staying, getting initiated, even taking kavi and eating, enjoying our hospitality, running riot, and then going out and abusing me. Because in Hindu culture that doesn't exist. In Hindu tradition that doesn't exist. We are absolutely devoted to the Guru Sampradaya, the Guru Sishya Parampara. In the modern day, not only the races from outside Hinduism, even some people inside Hinduism started picking up this as a heroism without knowing that this is not heroism. It is too much of cosmic karma. So the whole program is going to be conducted with integrity to Paramashiva and Akasha Bhairava. Mahabhairava. I don't know how many of you understand the structure, the Guru Dakshina structure. I'll explain and put it in detail email and spread it to all of you. So it is like this, you know, you have spent, so you have to be sincere. People who can't spend get the recommendation from SJP Yajamans and Kartas. Then they participate free of cost, free of Guru Dakshina.
No problem. But everything is cleared before you enter the program. But even then, I will not accept the Guru Dakshina. It will be only kept after the program is done. April 4th, April 5th, we will distribute all the checks back to you. Then you decide whether you want to offer as Guru Dakshina or you don't want to offer. It is up to you. Because I wanted to evolve a system where my compassion and hospitality is neither stopped nor abused. It's like I cannot stop my compassion and hospitality. I am here to give, to give, to give. But I also need to protect the Sangha and Kailasa from all these abusers, attackers, cheap demons, devils. Forgive the enemies and devils, but don't forget them. Forgive them, but don't forget them. If you forget, you become fool. I may forgive the demons, devils, abusers, anti-Hindu terrorists, gangsters, rowdies, criminals. I may forgive them, but I can't forget them. Because we have to protect the Kailasa. I am going to keep and revive all the Hindu principles, even in Guru Dakshina, in everything. I am going to keep these principles alive and protect myself and Kailasa. I am evolving the system such a way for each country based on their local laws. We are evolving a system.
This whole Paramashivoham is intense cosmic happening, not just any program. It is like literally Paramashiva meeting you, you meeting Paramashiva. After the great pause, I am opening up with committed people. Understand, morning satsang, I only let you listen few words which can be shared in public. Paramashivoham is where I am going to open to the committed people, to the committed seekers. Today again, I will connect all of us to Paramashiva, with the grace of Paramashiva, to Paramashiva and Mahabhairava to clear all the obstacles and prepare us for Paramashiva to manifest. See, understand. Paramashiva is actually alive, living just like how you feel your being. He is not just the totality of some qualities, some light kind of energy. No. He is all of that and alive, living, independently intelligent. Who has likes, dislikes, tastes, whatever you consider as alive, being alive, having all those qualities in a super scale, is a living being who is moving the cosmos and source of the cosmos. He doesn't have likes and dislikes like you, but he is more alive than you. He is living, vibrating. Radiating. See, unable to trust
you and unable to trust anyone around you, both of them are connected sickness, conscious sickness. Feeds each other. When you are not able to trust others, you will not be able to trust yourself. When you are not able to trust yourself, you will not be able to trust others. This sickness feeds the other. One feeds the other. You are able to trust yourself is called peace, shanti. You are able to trust others is called bliss, happiness, ananda. Here, you will be able to trust yourself and Paramashiva, the whole universe. Whenever I say you will be able to trust others, you always think you are like a child, small puppy baby, weak in the hands of others. No. That visualization and imagination that you are weak when you trust others is wrong. You trusted others when you were a baby is different. But that is like a powerless. No option trust. But the real trust is the trust you have with Guru. Even when you have multiple options and choices, and you know he loves you and he has a best for you, much more than what you can think. His being can manifest in you much more than what you can think. That is the trust, integrity. That integrity is what I want as Guru Dakshina. Whoever has that integrity, I can make Paramashiva manifest in you. Listen to this carefully. Ability to trust the Guru, knowing that he is my visionary. He has great vision for me than what I can imagine. And he has a great love for me than the love I have for me. And he is capable than me to manifest best for me. Having this trust on Guru and surrendering is integrity. I expect this as a Guru Dakshina for manifesting Paramashivoham in you. So, see this part again and again and again, then you will understand what I am trying to convey. So, we will have the process to connect with Mahabhairava after a break. Listen, when Paramashiva manifests in you, the tremendous love, compassion, joy you radiate. Not only it becomes eternal,
You just know you are going to be here forever. You are indestructible. And that immortal, indestructible, conscious confidence starts manifesting in the body also, through the body also. With the grace of Paramashiva, I'll connect now all of us with Paramashiva and Mahabhairava to remove all the obstacles for Paramashivoham, being with Paramashiva, to happen in all of us. ஈசா அருணாச்சல ஈசா வாசா 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 அண்ணாமலை வாசா கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம் இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாங்கும் காலத்தில் திமிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் பிள்ளை கூட்டன நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா காட்டுதல் மட்டுமா நடனம் நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம் மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம் சிகு சிகு உடையினில் விறுவிறு நடையினில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம் இங்கினி ஓசையில் பொங்கிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம்
இசையின் இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம்? இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம். தாங்கும் காலத்தில் தக்க திமிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம்? அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம். பிள்ளையின் கூட்டன நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. காட்டுதல் மட்டுமா நடனம்? நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம். மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம்? ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம். சிகு சிகு உடையினில் விறு விறு நடையில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம். இங்கினி ஓசையில் பொங்கிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம். பிள்ளையின் கூத்தனை நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. பிள்ளையின் கூத்தனை நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. இசைக்கின்ற இசையின் இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம்? இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம். தாங்கும் காலத்தில் தக்க திமிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம்? அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம். பிள்ளையின் கூட்டன நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா.
கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா இசையின் இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம் இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாங்கும் காலத்தில் தகதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் கூட்டன நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா நாட்டிய சபையினில் காட்டுதல் மட்டுமா நடனம் நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம் மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம் சிகு சிகு உடையினில் விறு விறு நடையினில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம் கிண்கிணி ஓசையில் பொங்கிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம் எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா இசையின் இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம் இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாங்கும் காலத்தில் தகதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் எல்லையின் கூட்டன நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா
இசையின் இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம் இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற ஆசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாங்கும் காலத்தில் தகதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் பிள்ளை கூட்டன நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா காட்டுதல் மட்டுமா நடனம் நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம் மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம் சிகு சிகு உடையினில் விறு விறு நடையில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம் ஓசையில் பொங்கிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம் எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா இசையின் இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம் இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற ஆசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாங்கும் காலத்தில் தகதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் பிள்ளை கூட்டன நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா
அசைவது மட்டுமா நடனம் இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற ஆசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாங்கும் காலத்தில் தக்கதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் இல்லை கூட்டன நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா காட்டுதல் மட்டுமா நடனம் நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம் மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம் சிகு சிகு உடையினில் விறு விறு நடையினில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம் ஓசையில் பொங்கிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம் எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம் இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற ஆசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாங்கும் காலத்தில் தக்கதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இடிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் இல்லை கூட்டன நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா
नित्यानंद परमशिवोहम. I bless you all. Let's all manifest the state, space, powers, being, superconsciousness and Sri Kailasa of Paramashiva. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam. Living and radiating the state, space, powers, being, superconsciousness of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nityananda. Thank you. Be blissful. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुतसकलनिगमागमसारभूतद्राविडवेदप्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगतमुक्तामयचतुरश्रयान् गीयमानछत्रचामर श्रीचिह्नकाहलादिसमस्तबिरदावल्यलङ्कृत ज्ञानविज्ञानचक्रवर्ती सर्वजनसङ्घसद्यो निर्वाणदीक्षाव्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमतकलभकेसरी शैवसिद्धान्तस्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पाण्ड्यमहाराज गुरु क्षपणशाक्यादिमहान्धकारनिवारणज्ञानभानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदनपूर्वक श्रीमद्वृषभध्वजस्थापक शैवसमयकर्त्रे सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिकस्वामि वागीशसुन्दरमाणिक्यवाचकस्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्धस्वामि पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ 93 गुरुमहासन्निधान अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञपीठ 33 गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहासनपीठकर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत 64 योगिनी मण्डित 64 सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्मशासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे
साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिलमहागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणिपीठ अष्टोत्तरसहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरुपरंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तरसहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन विजयी भव जय जय परमशिवोऽहम्